ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. நமஸ்தே எவ்ரிபாடி. எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? தமிழ்ல ஒரு பழைய பாட்டு உண்டு. பாயும் புலியின் பார்வையில் இறைவன் கொடுமையை வைத்தானே, அந்த பாழும் மனிதன் குணங்களை மட்டும் போர்வையில் மறைத்தானே, இதய போர்வையில் மறைத்தானே. இட் மீன்ஸ் the cruelness or cruelty of a tiger, it's seen in its eyes. But many of the human beings, அவங்களோட குணங்களை they are able to cover inside and put a facade outside. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி தான் பெரிய சேலஞ்ச். இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் 16, த தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. அந்த நல்ல குணங்கள், கெட்ட குணங்கள், டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் த டெமனிஷ் குவாலிட்டிஸ் பிட்டு வைக்குது. ஸோ we are going to see that in detail. It will be very interesting to know how many people we know in which category. Let's go further. Before we step into chapter 16, a quick recap of what we saw in the previous session of chapter 15, Purushottama Yoga, the whole person. So adula Lord Krishna had said, and the Prakriti and Maya, அது ரெண்டுனோட அசோசியேஷன்னால தான் வாழ்க்கையில samsara வருது. The gunas bind the atma to the body, and a deluded atma starts believing that it's part of the body, whereas it's a separate, imperishable entity. Appo Lord Krishna says, in the delusion, the karma phala, then the rebirth, based on that, எல்லாம் வருது. அதை ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி detachment என்கிற axe எடுத்து, take the axe of detachment, chop off that tree of samsara. And then Lord Krishna also said, in the world of the living beings, a part of him exists as jiva in every living being, and the jiva is eternal, imperishable. That's what we call as the atma. So the atma within the living body is the jivatma, and paramatma is the universal atma. Jivatma is a subset of the Paramatma. And Lord Krishna also said, all beings, including vegetation, are nourished and sustained by God. And he finally culminated it by saying, the chapter, an undeluded person who recognizes God as Purushottama knows it all. He is the one on path to liberation. Let's go further. A brief introduction into chapter 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga. Appropriate and inappropriate behavior are the divine qualities and the diminished qualities in the beings. So Lord Krishna elaborately covers the behavioral characteristics. It's a very interesting chapter for our general living. நம்ம இதுக்கு முன்னால சொல்லிட்டு வந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் what Lord Krishna had been talking about. Lord Krishna says that those தத்துவங்கள் எல்லாம் realized by, understood by, or accepted by only the people with the divine qualities, good qualities. Whereas he says the people with the diminished qualities or asura qualities, அவங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியாது. And he says, and the divine qualities இருக்கிறவங்க அவங்களோட behavior their mind is clear, they will not do harm for the others, அவங்களுக்கு கோபம் கிடையாது, பொறுமை இரக்கம் நிறைய உண்டு. பொறுமைனா பேஷன்ஸ், இரக்கங்கிறது கம்பேஷன், அதெல்லாம் நிறைய உண்டு அவங்களுக்கு. whereas as against this, அந்த அசுரத்தன்மை இருக்கிறவங்க, those with the asura qualities, அவங்க டம்பம்,
arrogance, garvam, anger எல்லாம் வச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க. The divine qualities இருக்கிறவங்க, they slowly move themselves up to come out of the samsara bandha, the cycle of rebirth. Whereas the asura guna இருக்கிறவங்க, they competed themselves to get bound more and more into samsara. அது போக இந்த அசுரத்தன்மை இருக்கிறவங்க, they say there is no God. They claim themselves to be the superpower. They think they are the best and nobody comparable to them. அதனால they keep on doing evil deeds. ஏன்னா மனசாட்சி அந்த பயம் இல்லை. And then they go towards hell. அவங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடையாது. They do not have any belief in the Shastra. Whereas அந்த divine qualities இருக்கிறவங்களுக்கு Shastra is the ultimate. That is the standard. That is the proof of life for them. இதுல வந்து Lord Krishna brilliantly brings out the differences in behavioral characteristics between these two categories of people, the people with the divine qualities, people with the asura qualities. Let's go further. இன்னைக்கு நம்ம session 29ல for guided chanting and detailed discussion we'll be taking up shloka 16.1, 2 and 3. These are the divine qualities as spelled out by Lord Krishna in this chapter. In comparison, the asura traits are more in number as to be expected, and these are contained between shloka 16.4 and 16.24. I'll be giving a gist of this also in this session. Let's go further. முதல்ல divine qualities elaborate பார்க்கலாம். अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. Lord Krishna, while elaborating on the desirable and the undesirable characteristics, சொல்லும்போது முதல்ல he picks up the desirable characteristics. Generally சொல்லுவாங்க communicationல always the good things first, then the not so good things or bad things. அந்த methodology follow பண்றாரு. Sloka 16.1 desirable characteristics பார்க்கலாம். अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तप आर्जवम्. So இதுல few of the things first சொல்றாரு. abhayamna fearless. So he says the divine qualities person, since he is clear in his mind and he is pure in his heart, மனசுல பயங்கிறது கிடையாது. தப்பு தண்டகன் பார்த்ததுன்னா he will pungify for that. That is, he will stand up against the wrongdoings because he doesn't have fear. Second வந்து சத்வ சம்சுத்திஹி. வெளியில we can keep ourselves clean, the bodily. More important is keep the mind also clean. So that person keeps the heart also clean because his thoughts are on the divine. அதனால மனசு பியூர் ஆயிட்டே வருது. இது நிறைய முதல்ல பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி. ஞானம்ங்கிறது வந்து ஆத்ம ஞானம். அந்த ஆத்மா அனாத்மா ஆர் த பாடி. ஆத்மாக்கும் பாடிக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சவங்க. ஆத்மா இஸ் அ பர்மனன்ட் இம்பெரிஷபிள் திங்.
body is an impermanent thing. அந்த permanent impermanent வித்தியாசம் கிளியரா தெரிஞ்சுட்டு அந்த யோகம்ங்கிறது வந்து அது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறது. That is his behavior after his knowledge is in congruence with that. அந்த நிலையில இருக்கிறவன். தானம்ங்கிறது வந்து சேரிட்டி, தனக்கு பிடிச்ச பொருள் தன்கிட்டயும் வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கிறது. தமஹாங்கிறது கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். நிறைய தரம் பார்த்துட்டோம். முதல்ல வாழ்க்கையில் வர ப்ராப்ளம் எல்லாம் இந்த சென்ஸ் ஆர்கன் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அசோசியேஷன்னால தான் வருது. சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் சேசிங் த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ தமஹாங்கிறது அதை கண்ட்ரோல் பண்றது. அண்ட் யஜ்ஞங்கிறது வந்து இது கூட நம்ம முதல்ல பார்த்துருக்கோம். ஆல் ஹிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் he gives his oblation to the god. அதுவே யாகம் தான். நம்ம கடவுளுக்காக செய்யற ஆராதனை பூஜை, தேர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் யாகம். அண்ட் ஸ்வாத்தியாயங்கிறது வந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறது வித் ஸ்ரத்தா அபவுட் த டிவினிட்டி, கடவுளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது. so that it purifies the mind. and ஆர்ஜவங்கிறது வந்து இட்ஸ் a nice word. thoughts, words and deeds, high integrity, congruence இருக்கிறது. so like Krishna says, that person is fearless and his mind is pure, and jnana yoga rendum he stays in. He knows the difference between the permanent and impermanent, atma jnanam irukku, and his style of living is in line with that. அப்புறம் தானம், charity and control of the senses, and then his actions are offering to the god, and then சாஸ்திரம் எல்லாம் ரெகுலரா ஸ்ரத்தையோட படிக்கிறது. and finally the congruence between the thoughts, words and deeds. so the first set of high qualities are these. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். freedom from fear, purity of mind, steadiness in contemplation, charity, judicious restraint of sense organs, performing rituals, recitation of one's own branch of the Veda, religious discipline, austerity, alignment of thought, word and the deed are all there for the one born to the wealth of the Devas. இதெல்லாம் தேவா குவாலிட்டிஸ் சொல்றாங்க, the divine qualities. தமிழ்ல ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறான், அஞ்சாமை, உள்ள தூய்மை, ஞான யோகத்தில் உறுதி, ஈகை, தன்னடக்கம், புலனடக்கம், வேள்வி, கற்றல், தவம், நேர்மை. தவங்கிறது வந்து அந்த உடம்பு, பாடி அண்ட் த மைண்ட் ரெண்டையும் கண்ட்ரோல்டா வைக்கிறது, டிசிப்ளின்டா வைக்கிறது. so these are all the characteristics. there are some more coming. let's go further. अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्. Elaborating further on the desirable qualities, Lord Krishna has this to say. Let's have a look at Shloka 16.2. Ahimsa satyam akrodaha tyagaha shantihi apaishunam.
daya, bhuteshu, aloluptvam, mardavam, hrihi, ashapalam. So these are all the qualities Lord Krishna lists out. Ahimsangirது வந்து not harming any other life. இது வந்து it's a common word. We are used to that. Ahimsa. Satyam. Satyam is the being truthful, honest. Akrodaha, not getting angry. கோவப்படாம இருக்கிறது. தியாகஹா. தியாகஹாங்கிறது வந்து the broad meaning is உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் belong to the supreme God அப்படின்னு சொல்லிட்டு not being too possessive. அது வந்து தியாகஹா. சாந்திஹிங்கிறது வந்து அந்த equanimity of mind. நல்லது வரும்போது குதிக்கிறது இல்ல, மோசமானது வரும்போது துவண்டு போறது இல்ல. We have seen this earlier. அப்பைஷுனம். அப்பைஷுனங்கிறது வந்து மற்றவங்களை பத்தி ரொம்ப கேவலமா பேசாதது ஆர் கோழ்மூட்டம் இருக்கிறது. நாட் டாக்கிங் இல் அபவுட் சம்படி ஆன் தேர் பேக். அந்த குணம் இல்லாதது. தயா. தயாங்கிறது வந்து இரக்க குணம். Having the one's heart bleeds at the suffering of others. அது யாருக்கிட்ட? பூத்தேஷு தயா, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும். அண்ட் அலோலுப்துவம். அலோலுப்துவங்கிறது வந்து அந்த நான் கிரீடி ஆட்டிடியூட். அதாவது மற்றவங்களோட பொருள் வந்து தனக்கு வேணும்னு விரும்பாம இருக்கிறது. நாட் கவட்டிங் சம்மன் எல்சஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் மார்தவம்ங்கிறது வந்து மிருதுத்தன்மை சொல்றோம் இல்லையா, பீயிங் சாஃப்ட். சாஃப்ட் டு த பீப்புள் பை நேச்சர். அண்ட் ஹ்ரீஹி. ஹ்ரீஹிங்கிறது வந்து ஷைனஸ். மற்றவங்க தன்னை புகழ்ந்து பேசினா வரும் நாணம் ஷைனஸ். அதே மாதிரி தப்பு தண்டா பண்றதுனாலும் அந்த ஷைனஸ் வரும். தட் இஸ் when somebody praises him, he blushes, and he also blushes if he comes across having to do a wrong deed. He stays away from there. And achapalam வந்து unwavering mind, a firm mind. Because the mind waver ஆகும்போது தான் problems எல்லாம் வருது. So Lord Krishna says, not harming another being, being truthful or honest, no anger, and all properties belong to all things belong to super God. Vachite, not hesitating to give it for somebody else also. Tyaga. அப்புறம் சாந்தி, equanimity, அபைஷனம், not talking ill of somebody on his back or not talking low of somebody. Daya, and the இரக்க குணம், grieving for others' problems on the bhuteshu. And aloluptvam. Aloluptvam வந்து non-greedy attitude. And mardavam, the மிருதுத்தன்மை, softness. Hrihi, nanam, the shyness to do wrong, or when somebody praises. Here primarily to do wrong, being shy of doing something wrong. And then achapalam, unwavering mind, steady mind. இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் சொல்றாரு. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Absence of hurting, truthfulness, that is having truthfulness, resolution of anger, overcoming anger, renunciation, resolution of mind, absence of calumny, compassion for the living beings, absence of ardent longing, softness, existence of softness, modesty, absence of physical agitation. And one more set is going to come. தமிழ்ல கொல்லாமை, வாய்மை, சினவாமை, not getting angry, துறவு, ஆறுதல், வன்மை, ஜீவதயை, அவா இல்லாமை, மென்மை, நாணுடைமை, சலியாமை, சலிச்சுக்கிறது இல்ல, firm-ஆ இருக்கிறது, motivated always. So these is the second set. One more set of good qualities come. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna will list out the qualities of asura behavior. Let's go further.
तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत. With the third set of good qualities, Lord Krishna sums up the qualities அந்த மாதிரி நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து வந்தவனுக்கு which accrue naturally. Shloka 16.3 பார்க்கலாம். தேஜஹா க்ஷமா திருதிஹி शौचम अद्रोहः न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत. So Lord Krishna addresses Arjuna as Bharata, O Bharata. Tejaha, தேஜஹாங்கிறது வந்து தைரியம், the courage when in front of the evildoers, not afraid. kshamangiradhu vandu it's a very high quality. Though that person has got the power to punish somebody who has done wrong to him, he still pardons that other person and forgets it also. Adu vandu superior quality, kshama. Dhritihingiradhu vandu manasla urdi. When the mind is strong, motivated, the body, indriyas, they all don't tire up. Then shaucham na cleanliness of the thoughts, words and the deeds. We have seen it a couple of times earlier. That shaucham is very important. That person has got the shaucham. And adrohaha, where yarukkum droham nenikiradilla. It doesn't think of harm for others. Na atimanita, he is without vanity. மத்தவங்க தன்னை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசணும்ட்டு அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாதவன். He is humble. And what does Lord Krishna say? இந்த மாதிரி தன்மைகள்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு, the people with these qualities, தைவீம் சம்பதம், அது வந்து தெய்வ சம்பத்தோட. So this is the sampatna typically means wealth, but இது வந்து divine qualities. Abhijatasya, பிறந்தவனுக்கு, these are the gunas which he inherits from the family that he is born in. நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம், நல்லதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்ததுன்னா one will be born again in the good family, cultured family. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது bhavanti, this becomes natural for him. So Lord Krishna says the courage in front of evil people and the ability to pardon and forget, though he has the powers to punish them. And then the dhritihi, the urdi, manaslu urdi. Therefore, the body and the indriyas remain active. Shaucham, the cleanliness, purity of the thought, words and the deeds. Adrohaha, யாருக்கும் துரோகம் நினைக்காதது. Na atimanita, without expectations of excess praise from the others. இந்த மாதிரி qualities எல்லாம் right from beginning, when we started saying அச்சமின்மையிலிருந்து இந்த மாதிரி செருக்கு இல்லாதவங்க வரைக்கும், that is without fear till this without vanity, இதெல்லாம் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவனுக்கு இயல்பா வந்திருக்கும். இட் கம்ஸ் நேச்சுரலி சொல்றாரு. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். brilliance, composure, fortitude, cleanliness, no thought of hurting and no exaggerated self-opinion. All these are for the one who is born to the wealth of devas. தமிழ்ல ஒளி, பொறை, உறுதி, சுத்தம், துரோகமின்மை இவை தெய்வ சம்பத்தை எய்தியவனிடம் காணப்படுகின்றன பாரதா.
So Lord Krishna has listed out all the good qualities, divine qualities. Now we come to some interesting parts about the qualities of demons. There are some human beings who have those qualities dominant in them. Let's have a look at that. Essence of Shloka 16.5 and 16.6, having listed out briefly the qualities of the good and of the demonish nature, Lord Krishna says liberation is possible only with the divine qualities. People with the divine qualities, asura qualities will only bind him more into samsara. And then Lord Krishna says human beings are of two types. So these are the two categories, with divine qualities and with the asura qualities. இது வந்து ஔவையார் சொன்ன மாதிரி சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சொன்னார் ஔவையார். அது போல அவர் சொன்னது வந்து தர்மம் கொடுக்கிறவங்க உயர் சாதி, தர்மம் கொடுக்காத கஞ்சன் வந்து தாழ் சாதி. Here Lord Krishna says there are only two categories of human beings. One with the divine qualities, brief outline was given. Second with the asura qualities, and Lord Krishna has got plenty talk about the asura traits, which we will be seeing now. மனுஷங்க கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்பெல்லாம் பார்த்துட்டு, that is after having seen the divine qualities possible in human beings, we will now have a look at asura characteristics. The list is rather long, அதனால நான் சுருக்கமா பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்கிறேன். Let's go further. Long back நம்ம சாப்டர் 4 டீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த 4 யுகாஸ் பத்தி பேசணும். அதுல பாயிண்ட் டு note here is, with every passing yuga 25% of the dharmic values will diminish. போக போக குறைஞ்சிட்டே வரும்ட்டு. சத்ய யுகால 100% activities were dharmic. அதுக்கு அடுத்தது திரேதா யுகா, Lord Rama lived in this period. 75% only was dharmic, 25% was adharmic. அதுக்கு அடுத்த யுகா துவாபர யுகால Lord Krishna lived in this period. 50% was dharmic, 50% was adharmic. Whereas now where we live, the Kali Yuga, it said that only 25% is dharmic, 75% of it activities are adharmic. So இப்படி இருக்கும்போது the asura characteristics are more likely to be. So in his foresight, Lord Krishna had listed out the adharmic qualities during his time itself. And incidentally, that Dwapara Yuga, Lord Krishna's time, was the transiting period, and Kali Yuga came immediately after that. Just for information. Some of the asura traits in Lord Krishna's words, Surakama. முதல்ல Lord Krishna says they are hypocrites. அவங்க தர்மத்தை அதர்மம்பாங்க, அதர்மத்தை தர்மம்பாங்க. They demand respect from others. அவ்வளவு கர்வம். And anger is part of them. கோபம். They are very rude, harsh. கடுமையா இருக்கிறவங்க. And அவங்களுக்கு வந்து discrimination எல்லாம் கிடையாது. They are not given to logic or reason. No sense of responsibility, no cleanliness. They lack integrity or discipline. And then for them there is no God. கடவுள் இல்லை சொல்லுவாங்க. And then lust. And lust, காதல் மயக்கம், அது மட்டும் தான் reason for all creation சொல்லுவாங்க. And they are cruel to the society, and they are full of lust, ego, vanity and delusion. And அவங்களுக்கு anxiety இருக்கிறதுனால they indulge in foul deeds. மற்றவங்களுக்கு அவங்களோட desire எல்லாம் மீட் பண்றதுக்காக எதுக்கும் தயங்க மாட்டாங்க. They are bound by greed and anger. அதிக ஆசை, கோபம். அதனால they resort to evil ways to seek wealth. End justifies the means. And continuing on this, the I notion and my notion. I is ego, my is possessiveness. ரெண்டும் ரொம்ப strong.
and they want to destroy all their enemies. And they pride in being wealthy. Panam nale iravanga. Enjoyment. Pleasure seeking people. They enjoy power and then they enjoy ruling over others. இதெல்லாம் லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்றது about the asura traits. And he says they revel in procreation. இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். That's all they do. And they claim no equals. அவங்களுக்கு ஈக்குவல் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. And they delude in ignorance. They are full of ignorance. And அவங்க வந்து they are haughty, rude. அவங்க பண்ற யாகா எல்லாம் பப்ளிசிட்டிக்காக பண்றது. அவங்க பண்ற நல்ல காரியம் எல்லாம் பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்காக பண்றது. And such mad possessive personalities insult me, that's a god, who resides in all the bodies. They even dare to insult the god. So that is the ultimate level to which those people go. Let's see more of it. After listing out the traits, Lord Krishna finally gives his verdict. He categorically says asura type of people can never reach him, never reach the Lord. They go down further in each birth. Birth after birth, they are born with the asura qualities we saw, and they keep going down further. Lust, anger, and desire are the 3 doors to hell, and these people possess all of them. So if we want to elevate ourselves up, the 3 main things to drop are the lust, anger, and desire. And Lord Krishna also says people who violate the Shastra have no scope for liberation or happiness. So this is very important. Liberation, happiness, they should bind themselves with scriptures. Shastra la sollirukra vazhiyila nadakadhukku paakano. So all this has been said for humanity to shape itself better. Let's go further. So we heard Lord Krishna talking about the divine qualities and the asura qualities. He says liberation is possible only with the divine qualities, while the qualities of asura, demonic qualities, will only bind them further into samsara. They can never get out of the samsara or the rebirth cycle. And he also said human beings are of 2 types, one with the divine qualities, one with the asura qualities. So if you recognize the behavior of the people, we will be able to judge them, are they in the divine class or the asura class. Before that, we should look at ourselves and see, do we have more divine qualities or more asura qualities? And obviously we should make efforts to cultivate more divine qualities. That's what the message here is. And Lord Krishna had plenty to say about the asura traits than he had on the divine qualities. That also we saw the reason in Kali Yuga, 75% of the population is adharmic, or the general behavior is adharmic. So that marks the end of chapter 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, the divine qualities and the demonic qualities. Let's go further. I am sure with close observation, we will be able to recognize people into these 2 qualities. So we finished chapter 16. There are only 2 chapters left now. We'll take on chapter 17, the next session. That is Shraddhatraya Vibhaga Yoga. We saw the Gunatraya, 3 gunas. Now we will be seeing Shraddhatraya, the 3 belief systems, in the next session. Take care until then. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.